Victory begins at Vidhyalakshmi. Hi children, welcome to Vidhyalakshmi YouTube channel. So, இன்னைக்கு ஒரு interesting topic and not only interesting, it's an important topic too. நம்ம இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும் அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னா, we need to know the tense. Tensesனா என்ன? How we can use the tense in our day-to-day sentences. அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னு இந்த சின்ன வீடியோல பார்க்க போறோம். So, tenses of verbs are used to express time. See, நம்ம இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணிருப்போம், நாளைக்கு இன்னொரு விஷயம் பண்ணலாம், இல்ல நேத்து ஒரு விஷயம் பண்ணிருப்போம். So, இது எல்லாமே நம்ம convey பண்றோம். That is, when we communicate with others, we just use these tenses to state எப்ப இது நடந்தது, எப்படி நடந்ததுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? For that purpose, we use these tenses. And they indicate the time and state of action. There are three main tenses in English. So, இது மெயினா எப்ப நடந்தது, அந்த ஆக்ஷன் நடந்த டைம் பத்தி, அந்த டைம்ல என்ன நடந்ததுன்றத பத்தி நம்ம பேசுறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம். இதுல 3 டைப்ஸ் இருக்கு. மேஜர் டைப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா past tense, present tense and future tense. இப்போ ஒரு டென்ஸ் எப்படி ப்ராப்பரா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். மோர் ஆர் லெஸ் நம்ம இங்கிலீஷ்ல டென்சஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் then we will go directly to the examples. எப்ப யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல பார்ப்போம். பட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா எதுல யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டென்சஸ், எதுல யூஸ் பண்ணக்கூடாது, எந்த டென்ஸை எங்க யூஸ் பண்ணணும், எந்த டென்ஸை எங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஒரு பர்டிகுலரா உங்களுக்காகவே இந்த வீடியோவை நாங்க ரெடி பண்ணிருக்கோம். Verbs come in 3 tenses. You people know that verbs come in 3 tenses. One is past and another one is present and next one is future. The past is used to describe things that have already happened. ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி சொல்லும் போது we use past tense. And the present tense is used to describe things that are happening right now or things that are continuous. இப்ப என்னென்னலாம் நடந்துட்டு இருக்கு, இப்ப என்னென்னலாம் நடக்குது, அதை பத்தி பேசுறதுக்கு we use that present form. ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத பாக்குறது தான் future forms. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு செக்டரா பார்க்கலாம். First thing what we are going to see is simple present. So, structure of the simple present tense. See, இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். That is, ஒரு டென்ஸ்லயும் we have 4 forms. For example, if you take present, it has 4 forms. அதுல என்னென்ன இருக்கு? Simple present இருக்கு, present continuous இருக்கு, present perfect இருக்கு, present perfect continuous இருக்கு. The same thing, it can be applicable for past and future. Simple past, past continuous, past perfect continuous. The same thing for future, simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Let us look into one by one. See, structure of the simple present tense. So, first எடுத்த உடனே ஒரு tense அப்படின்னா அதுக்கு என்ன structure இருக்கணும்? Skeleton of that particular tense. See, if you take simple present tense, the structure should be subject, verb or verb s and then object. So, இதுல எதுக்கு மேம் verb வருது, verb s வருது அப்படின்னா it depends on the subject. If it is I, we, you, they, அப்ப அதுக்கு verb வரும். அதே மாதிரி he, she, it வந்தா verb with s வரும். See, I didn't take the topic singular அப்படி இல்ல plural அப்படின்னு எடுக்கல. Just காமனா ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டா I, we, you, they வந்தா it goes with verb and then he, she, it வந்தா it goes with verb s. சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக just இந்த மாதிரி சொல்றது. See, when should we use the simple present tense? So, எப்பெல்லாம் நம்ம simple present tense use பண்றோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். We use the simple present when something is universal truth. See, you people know that in common we say that universal truth should be in present, simple present, and habitual action should be in simple present. See the example, people need food. It is an universal truth that people always need food. ஃபுட் எல்லாருக்குமே ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு தான். அது பாஸ்ட்ல தேவைப்படும், ஃபியூச்சர்ல தேவைப்படும் கிடையாது. இட் இஸ் an universal truth that people need food. Without food they cannot survive. And then it is very hot in summer here. You people know that it is an universal truth that usually summer will be very hot. And then the earth revolves around the sun.
See, earth always revolves the sun. It revolved சொல்ல முடியாது, it will revolve சொல்ல முடியாது. So universal truth எல்லாமே should be conveyed only in simple present. And the very next point, similarly we need to use this tense for a situation that we think is more or less permanent. ஒரு permanent situation when you are going to explain to someone, you can easily take that simple present tense to explain it. We can take the example, where do you live? It is a permanent thing, that answer will be a permanent one. So you should always go with simple present tense when you ask question for some permanent answers. And she works in a school. See, it is a permanent thing that I work in a school. So in that particular condition, you should use only simple present. And then I don't like ice cream. It is my opinion that ever I don't like ice cream. So that should be meant only in simple present tense. And the very next point is, the next use is for habits or things that we do regularly. See, எனக்கு ஒரு ரெகுலரான பழக்கம் இருக்கு, அந்த பழக்கத்தை நான் ஒருத்தர்கிட்ட கன்வே பண்றேன் அப்படின்னா, that particular sentence must be framed by using simple present. Look into, do you dance? I play tennis every Tuesday. I don't travel very often. See, this is my thing that I usually do this regularly. ஒரு விஷயத்தை நம்ம ரெகுலரா பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை ஒருத்தர்கிட்ட சொல்றோம். For example, you can take this sentence. I usually drink coffee by 7 o'clock. எனக்கு என்ன பழக்கம்னா 7 மணிக்கு I used to drink coffee. So it is my usual thing that is mandatory. என்னோட action வந்து mandatory. So it is regular. எனக்கு இது பண்ணுவேன் அப்படின்னா you should use only simple present tense. And then we can also use the simple present tense for short actions that are happening now. The actions are so short and they are finished almost as soon as you have said the sentence. And this is often used for sports commentary. See, ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் அந்த பர்టిక్యులர் மூமெண்ட்ல நடக்குது, அந்த மூமெண்ட் அதாவது அந்த ஆக்ஷன் ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன்ல நடக்குதுன்னா that moment you can use simple present to convey that. And the examples are, he takes the ball. அந்த கொஞ்சம் ஷார்ட் டியூரேஷன்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல எல்லாம் இது நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. when they give commentary they give only in simple present. அப்போ he takes the ball ன்னு சொல்லும்போது it is an action happen in a short duration. So that can be explained by using simple present form. Then we use simple present to talk about the future when we are discussing a timetable or a fixed plan. See, ஒரு ஃபிக்ஸடான விஷயம் நடக்குது. For example, a minister, he is supposed to inaugurate a building tomorrow அப்படின்னா it is a pre-planned action. அந்த pre-planned action you cannot say it in future form. Only you should convey that in simple present form. See, school begins at 9 tomorrow. See, it is usual, but நாளைக்கு it is a planned action that it is going to start by 9 o'clock. நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், இங்க tomorrow இருக்கு, then how come it can be present tense? See, planned action, planned future action can be represented by using the simple present tense. And what time does the film start? The train does not arrive at 7, it arrives at 7:30. So it's a planned thing that the train will not arrive by 7 today. It will arrive by 7:30. So ஏற்கனவே இது plan பண்ணி, it was a message given to you. That is an information given to you. So a planned action வந்து what in simple present tense you can easily you can communicate. And we also use the simple present to talk about the future afterwards, like when, until, after, before, and as soon as. These are sometimes called subordinate classes of time. So sometimes you can use to say about the future and the words followed by when, until, after, before இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது you can use simple present form. Next thing, we use simple present in the first and the zero conditionals. See, you people know about if conditions, that is zero type சொல்லுவோம், first type சொல்லுவோம். So in that particular types we use this simple present. Particularly in zero conditionals you use only simple present in if condition and also in the main class. So these are the usage of simple present tense. Simple present tense வெறும்னே நம்ம regular action daily basisல பண்றது அப்படின்னு இல்லாம we can use for these 7 points. It is recall it. அதுல என்னென்னலாம் மெயினா பார்க்கலாம் அப்படின்னா, pre-planned action, இது வந்து உங்களுக்கு புதுசா கூட இருக்கலாம். Pre-planned action can be conveyed
by using simple present. And short duration time la nadakra oru vishayatha you can convey in simple present tense, and you can go with universal truth, habitual action for an information that you give to others. And then for the thing that is if conditional we can use this simple present. And dear all, let us have another session for the next tense, and thank you. Bye.